everyone, it's Alex Sigarist with Aving News and welcome to Busan, South Korea. I'm here checking out Entech 2021, all the booths, all the companies, everything related to the environment here. It is the largest of this type in Korea, so I'm very much looking forward to walking around and showing you and everyone else who's watching a little bit of what's going on down here in Busan. And to help me out, to get started, we're going to have to go ahead and talk to one of the organizers here. This is Jung Soo-im, who's going to help us out a little bit. Hi, thanks for joining. Hello, my name is Soo-im Jung from the Secretariat of Environment and Energy Tech, which is the exhibition of environment and energy industry. And thank you for letting me introduce our exhibition. Let me introduce our exhibition in Korean later. 일단 저희 전시회는 오늘 9월 1일부터 3일까지 3일간 저희 벡스코 제1전시장 1홀과 2홀에서 개최가 됩니다. 저희 전시회는 이제 대한민국을 대표하는 이제 환경과 에너지 관련 전시회로서 이제 올해 이제 코로나로 힘든 상황에서도 불구하고 전시회를 열심히 준비해서 오늘 방역 지침을 철저히 준수해가지고 많은 기업들이 참가해가지고 전시회를 개최하게 되었습니다. Great, thank you. So definitely they're going to be here from today until Friday. So 3 days in total from the 1st until the 3rd. And we're very lucky that they have been able to put on this expo and also, go through all the important checks in order to make sure that everyone's safe, including, mask mandates as well as temperature checks and everything at the front. So can you tell us a little bit more about what to expect this year? 올해 200개 기업 600부스 규모로 좀 이제 코로나 상황에서도 크게 이제 전시회가 개최돼서 많은 기업들이 참가를 해주셨는데요. 특히나 이제 올해 전시회에는 이제 참관객들이 이제 참여할 수 있는 많은 이벤트들이 이제 준비되어 있습니다. 특히나 이제 야외 행사장에는 저희 그 투어지 시승 행사가 있고요. 그리고 참가 기업들 제품이나 이게 신기술을 이제 소개 받으실 수 있는 이제 참가 기업 제품 설명회도 저희가 마련이 되어 있습니다. 그리고 그 이외에도 이제 많은 이제 기관들이 참가하셔가지고 큰 부스로 많은 업체들이 참가를 해주셔서 이제 환경과 이제 에너지 관련 산업 정보를 알고 싶으시다면 저희 전시회 오늘부터 이번 주 금요일까지 전시회 개최하니까요. 많은 참석 부탁드리고요. 그리고 참관객들은 오셔가지고 저희 많은 이제 참관객 이벤트도 개최가 되고 있어요. 그래서 오셔가지고 이벤트도 참가하셔가지고 이제 꼭 경품도 받아가시기 바랍니다. So there's a lot that you can do here, including an outdoor test driving of, I believe, a Renault Samsung car, electric car, as well as different events. By events, what we're talking about here is ways to win prizes, of course, by either coming here and attending some of the presentations that are going on or leaving a review afterwards. Anyway, there's so much that you can do when you're here. So if you're able to make it and you're able to pass all the quarantine measures and do that, we do encourage that you. Is there anything else that you'd like to share with us before we start checking everything out? 일단은 저희 전시회 때 이제 코로나로 많이 이제 어려운 상황에도 준비를 했는데도 지금 알차게 준비가 되어 있습니다. 그래서 오셔가지고 전시회 이제 놓치지 마시고 그리고 상관객 이벤트도 절대 놓치지 마시고 그래도 꼭 오셔서 전시회 한번 살펴봐 주시고 저희 지금 11월 17일부터 19일까지 베트남에서도 저희 전시회 이제 개최가 되는 부분이 있어서 이제 베트남 상담회 이런 부분도 저희가 다 준비가 되어 있으니까요. 많이들 오셔가지고 한번 확인 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Thank you so much. So they're also going to be having an event just like this in Vietnam, so you can go talk to someone there as well. Make sure you do come because, as she said, they've done a lot of preparations for this to make sure that we can safely enjoy all the events here. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Great. Well, why don't we go ahead and check out the first company of our tour. We're going to be doing 3 live streams today to make sure that you can see as many companies as you can that are participating in this. So let's go ahead and walk this direction over here. And we're going to start right here, right now. Hi. Hi. Thank you so much for taking the time out of the day to talk with us. This is Vogelsang Korea. Yes, correct. Yeah. Can you tell us a little bit about your company? Yeah. Vogelsang is a German company. It's northern part of Germany, near Bremen, about 70 kilometers, And this is a 90 years old company. So, great grandfather, founded the company, and it's been working, making these kind of machines, right? Yes. So we've been making pumps, macerators, and all kind of, German machine. Yes. But about 30 years ago, we developed this pump called rotary robot pumps, right? Yes. We invented this pumps, and this pump is for transporting wastewater, which means, the water inside the water,
there are some foreign bodies, right? Something like that. Right, So these pumps is good for transporting those kind of foreign bodies, like sand, rubbers, and all kind of dirty things, right? Transported. So these pumps is very good for environment market, right? So this is very good, and then we make the pump set in Germany, Yes. and then we import it, and then we make the rest of them, and then assemble it, test it, and then Bogus and Korea provide the service to the Korean customers, right? So it's been nearly 10 years in Korea, and then we've been developing the market each year, and then we are getting a very good feedback from the Yes. customers, right? So people like German machines, right? Absolutely. Well, this is incredible. This is really cool. I love how you have it set up here as well. Thanks for the compliment, yeah. Yeah, and very quickly before we go, this is not your only product. This is your main one, right? Yeah, this is the main one. The other one is this is called the Lotus Protocol, Rotocut. and then inside the pipe, Yeah. there are many foreign bodies, something like hairs and yeah. rubbers and some clothes, right? Yeah. And if those kind of foreign bodies goes into the wastewater treatment, it causes many problems, right? Sure. What it's doing is there is a screen and then water. They are pushing against and then rotating about 300 RPMs, Wow. and it's cutting like a scissors, right? Uh-huh. So it is going to cut, maybe 10 millimeter or something like that. Then that, macerated foreign bodies is okay Yes. to be treated in the wastewater treatment, right? Yeah. The third one is this is called the twin shaft macerator. What is this? This is a blade. It looks dangerous. Yeah, very dangerous. Just for showing to the customer, right? Yeah. We made it, right? But normally without this bars, it's going to come down, right? Yes. So it will be closed. So between the pipes, wastewater is flowing this way, and this twin shaft rotating, 200 or 300 RPMs, and everything will be, crushed and then Yeah. macerated inside the machines, right? Yes. So this is good for also environment. So most of our product, are good for environment market. Great. Yeah. Well, thank you so much for sharing this with us. This is really interesting. My pleasure, and thanks for visiting. Oh, no I'm problem. real happy. Yeah. Good luck with everything. Yeah. Thank you. Thank Bye-bye. you. So that was really cool. Very interesting to see kind of the water treatment process and some of the things that we don't think about that we take for granted in this industry. As we continue on, we're going to be moving into a couple of companies in this particular area. This is the green area. It's more about the environment. Let's go ahead and start right now. This is Entech. Hi. 안녕하세요. 안녕하세요. Hi. Can you give us an introduction to your company, please? 우리 회사는 그 JKENC와 Entech 두 회사가 동체입니다. 회사는 96년에 창립해서 지금 약 한 20몇 년간 하수 처리장 전문 기사제를 설치하고 있습니다. 제작 설치하고 있습니다. 특히 저희 회사에서는 주력 상품이 저기 보시면 있는 그 네. 악취 제거하는 탈취기, 그 다음에 하수 처리하고 남는 찌꺼기를 비료로 만드는 부수가 시설, 그 다음에 그 약품을 응집 용해시켜주는 포리마 용해 장치, 그 다음에 하수 처리하고 남는 찌꺼기를 이송해주는 냄지압에서 이송해주는 3차원 공기압 이송 콘베어, 이렇게 제작 생산하고 있는데 작년부터 저희들이 심력을 기울여서 초미세 기포 판형 상기장치를 개발했습니다. 이것은 여태까지 대한민국에서 네. 유럽에서만 수입해서 10년 동안 판매를 했는데 작년에 저희 회사에서 국산화에 성공했습니다. All right, so great. They have the products that they're on display here include what he's just talking about, the sustainable air diffuser. But he also mentioned the compost system, multi-cell deodor system, a polymer auto dissolving unit, and a pneumatic conveyor. 그리고 질문 하나 있는데요. 네. 이게 뭘 보여주신 거예요? 이게 어떤 거예요? 이게 뭐냐면 공기는 산소가 21%, 질소가 78% 포함되어 있습니다. 그런데 이제 우리가 하수 처리를 하다 보면은 미생물들이 산소를 먹고 삽니다. 산소를 먹고 사는데 일반 그 에어 디퓨저는 상기관은 공기 용해율이 21% 있는 산소를 20% 정도밖에 용해를 못 시켜줍니다. 그런데 저희 이 멤브레인 상기관은 21% 있는 산소를 약 40%까지 용해를 시켜줌으로써
하수 처리장의 전기 사용료를 약 20% 정도 절감시켜주는 그런 장치입니다. Okay, so talking about the oxygen in the atmosphere and through their membrane filter, the product that they're using, that's what's on display right here, right now. 네, thank Okay. you so much for everything. 너무 감사합니다. 땡큐. Yeah. 감사합니다. Great. So there you go, a company that's showing off their products related to compost, using a lot of different projects there. As we continue along, we're moving along through the green energy, the environmental area. We're going to talk to some people and see exactly what we have here as well. 안녕하세요. Hello, hi. Can you tell us a little bit about your booth, about 하이클로? What is 하이클로? 하이클로 어떤 회사인가요? 저희 하이클로는 그 소독제 염소 가스 대체품으로 차염소단 나트륨을 만드는 회사입니다. 저희들은 지금 현재 국내에서 네. 그 환경부 기준 수처리제 기준에 일종 차염을 생산하고 있습니다. 네. 일종 차염은 국내 유일한 제품으로서 K마크, Q마크 조더러스 제품으로 국내 유일하게 일종 제품만 만들고 있고요. 네. 또 실제 그 전국의 정수장, 하수처리장, 수영장, 기타 대형 급식소 등의 85%를 점유하고 있고요. 네. 저희 회사는 지금 현재 부산시 같은 경우는 고품질의 수돗물을 만든다고 하면서도 일종을 쓰고 있어요. 사실 일종을 쓰고 있는데 일부 제품들이 이종으로 사용을 함으로써 발암물질하고 비닐유발물질이 5배에서 8.3배 정도 되는 2급 제품을, 2종 제품을 써가지고 아쉬움을 갖고 있죠. 그래서 저희들이 저 슬로건에 보면은 2종 소독제를 사용해서는 안 되고 1종 차염을 쓰도록 물이 먹는 물에는 입니다. 근데도 불구하고 2종 제품을 쓰는 물을 보강하고 있고요. 실제 2종 차염은 1종 차염보다 1급 발암물질 브로메이트나 비닐유발물질 크로레이트 함량이 5배에서 8.3배 높은 그런 물질을 지금 나타나고 있습니다. 실제 이 기계 자체가 네. 이 기계 자체가 전기분해 장치에서 발생하면서 실제 크로레이트나 비닐유발물질이나 암유발물질이 나올 수밖에 없습니다. 근데 이걸 최소화시키는 게 기술력이고 네. 이걸 세계 최고의 기술력을 갖고 있는 게 뭐냐면 일반 제품은 여기서 염소 농도를 뽑아내는데 일반 제품은 8,000ppm을 뽑아내는데 저희들은 10,000ppm을 뽑아냅니다. 그러면은 가격은 다르냐? 가격이 똑같아요. 네. 가격이 똑같다는 건 뭐냐면 10,000ppm을 뽑아내면 25%가 싼 겁니다. 그리고 저희들은 제품 자체가 가격이 다 조달청에 단가 계약이 돼 있어서 뭐 저희들 가격은 완전히 오픈돼 있습니다. 그래서 가격 면에서 1종이나 2종이나 똑같이 공급하고 있습니다. Okay. Well, thank you so much for showing us a little bit about the products that they have here related to natrium production here. This is 이게 메인인가요? 이게 메인 맞죠? 이게 이제 메인. 이게가 메인. Wow, this is the big one. So what we see over there, we could see a little bit of this in the small scale, but now this is what we have larger here. 이게 이제 국내 최대 용량인데요. 염소가스 용량으로 500kg 용량입니다. 500kg 용량인데 ppm 주입 시 이 한 대 갖고 25만 톤을 처리할 수 있는 규모를 갖고 있습니다. 그래서 그동안은 대부분이 기계가 좀 이렇게 흩어져 있었는데 이렇게 캐비넷형으로 네. 컴팩트하게 지금 만들어서 사용하고 있고요. 실제 여기에 냉각 장치가 핵심인데 이 냉각 장치가 지금 사실은 저게 티타늄 소재로 돼 있어요. 티타늄 소재로 돼 있어서 저희들은 그 차염은 온도의 변화가 민감합니다. 품질이 좌우가 돼요. 그래서 10도 시하로 일정하게 유지하면서 일종 차염을 일정하게 공급하는데 핵심 역할을 하고 있습니다. 요번에 이제 요게 조달우수 인증을 받으면서 새로운 기술로 도약을 하고 있습니다. 네. So using their new technology, this is actually has the capability of having up to 500 리터고요. 500kg. 500 kilogram. Yeah. 500 kilograms of production. Thank you. Yeah, so much for talking with us. 고맙습니다. 네.
So there we go. One of the we got to check out some of the machines that related to the production of natrium, and really interesting stuff right here. Checking out theirs here. Again, this is high chlor. Okay, continue on, moving through. 네, 감사합니다. As we continue on, we go through more companies. We're going to check out another big booth over here. This is KEIA, and we're going to see if we can talk to someone. 안녕하세요. 여기 KEI입니다. 환경산업협회 관입니다. 어떤 기관인가요? 한국환경산업협회는 그 환경 기업들의 국내 산업 확대하고 해외 진출을 지원하는 기관이고요. A company that helps promote Korean companies, environmental companies abroad. 네, 그리고 오늘 이제 참여한 기업들은 이제 수출형 기업으로 육성하기 위해서 지원하는 사업들이라고 해서 그린 엑스포트 사업을 진행을 하고 있는데 이제 그 사업에 참여한 기업들이 이제 홍보를 하기 위해서 이렇게 나오게 됐습니다. 아, 네, 예. 여기는 이제 30개 기업이 이제 패널로서 홍보를 하고 So we have 30 companies here on display. 그리고 이 뒤편으로는 네. 직접 제품이라든지 홍보 자료를 가지고 11개 기업이 직접 참여를 했습니다. 네, 지나가시면서 말씀 다시 한번. 네. 이렇게 정수기 필터라든지 그다음에 바이오가스 멤브레인 하는 기업들도 있고 수처리 시설 같은 것들을 하는 기업들이 많이 나와 있어요. So a lot of different companies here that they're promoting. We're now walking around doing a little tour of some of these companies. 네. 그리고 요즘 미세먼지로 이제 실내 공기에 대해서 관심이 많은데 이런 공기청정기를 제작하는 기업도 나와 있습니다. One of the big issues in Korea and around the world, of course, is fine dust and issues with pollution. So this is an example of a company that's making filters for that as well. 이쪽도 한번 소개를 해드릴게요. What is this? 업사이클이라고 해가지고 Upcycling. 네. 네. 이제 리사이클과 업그레이드를 합친 말인데 이걸 한국말로는 재활용이라고 해요. 네. 그래서 좀 버려지는 물건들을 아이디어나 이제 디자인을 가미해서 새로운 제품으로 만드는 거예요. 이거 완전 특이하네요. 이거는 미술관의 현수막으로 네. 만든 가방이고 This is interesting. So it looks like they've taken PVC advertising banners, but then maybe turned it into more usable products. And these are all molding both in 네, 맞아요. upcycling으로. 네, 이거는 그 this is 소방복으로 만든 가방이에요. 이거 fireman equipment, right? Oh, this is interesting. So yeah, all of this is upcycling here. 네. Let's go see some of the more products over here. Some of that plastic that gets into the ocean. 저희 5월 31일에 대통령 부인을 모시고 패션쇼를 진행했었는데요. 네. 그때 이제 박진희 배우하고 션님이 입으셨던 옷이에요. 진우션의 션님이 입으셨던 거고 이거는 커피 마대 있죠. 네. 커피 원두. It's the bag that you see from the coffee bags, really. So they're made into hanboks, actually. 이것도 아까 말씀드렸듯이 플라스틱으로 만든 원단을 Wow. 청으로 만들었어요. This is plastic. This is the first time we've got like a plastic-made, upcycled Korean hanbok, the Korean traditional outfits that they wear. 그래서 저희가 이렇게 업사이클 제품들을 소개를 하면서 직접 체험을 해보라고 업사이클 체험관도 운영하고 있어요. You can actually try something out here. 예를 들면 뭐 보여주시겠어요? 뭐 만드신가요? 이게 지금 와인병은 저희가 재활용이 안 되거든요. Right. 맥주병이나 소주병은 재활용이 되지만 그래서 이거를 잘라서 초를 만드는. Wow. So I didn't 체험을 know 하는 that. 겁니다. 이게 진짜 리사이클 안 된 거예요? 네, 와인병은? 이거는 다시 사용할 수가 없어요. 그냥 버릴 진짜요? 수밖에 없거든요. 그래서 몰랐네요. 걔를 이렇게 절단을 해가지고 이렇게 이쁜 초로 다시 탄생을 하는 겁니다. So they're making this into candles, actually. 네. I did not know that wine bottles could be recycled. And so this
is this is what's going to be kind of the next step here. She's making the candle, and that itself going to be used into these as well. This is really interesting. 뭐 여기 와서 뭐 손님 그 오는 사람은 그냥 해볼 수 있나요? 네, 체험 신청을 미리 하면 바로 So as long as 현장에서 you 할 수 있습니다. as long as you sign up for this, you're able to do it here as well. 저희가 오늘은 캔들이고 내일은 필통을 만들 아. 수가 있고요. 또 모레는 꿀벌이라든지 북극곰을 만드는 체험을 할 수 있습니다. Well, that's because every day is different. Today is candles. Tomorrow is kind of like wallets or some maybe pencil bags, something like that. And then the third day they're gonna make cute animals. Okay, that's really interesting. Thank you so much for sharing all of this with us. 감사합니다. Well, that's why we come here. That's kind of the thing I like to see is how you can incorporate. I really like those products. I want to try out some of those things. Maybe I'll take a look at it. Let's go ahead and go to Nano Corporation and talk to them. Oh, hello. How are you doing? Great. Can you tell us about Nano? What is Nano? Sorry. 어떤 회사인지 저희 설명해 회사는 주세요. SCR 탈취 촉매를 만드는 회사고요. 질소산화물을 화석연료 사용 시 나오는 질소산화물을 제거하는 촉매입니다. 그래서 세계적으로 저희가 그 글로벌 타입으로 나와 있는 하니컴 타입, 플레이트 타입, 파형 타입 세 가지를 전부 다 제작하고 이 국내외 여러 실적을 가지고 있는 이 질소산화물 제거 촉매 제작업체입니다. So SCR catalyst with 3 different types right now. They have a honeycomb, they have a plate type, and the last is a corrugated type as well. 그럼 뭘 보여주시겠어요? 예. 이제 이쪽에 이제 하니컴 타입이고요. 네. 예, 이렇게 그 저기 벌집 모양으로 이렇게 사각형 모양으로 해가지고 가스가 일로 지나가면서 네. 락스가 이제 질소산화물이 순수한 질소로 분해가 되는 과정입니다. 그리고 이쪽에 이제 So this is the honeycomb one. 예, Yeah. 이게 이제 플레이트 타입 This is 종류인데요. the plate type over here. 플레이트 타입 서스 메쉬가 이렇게 안에 들어가 있어가지고 내구성이 굉장히 강합니다. 네. 예, 석탄 화력 발전소에 많이 사용하고요. 네. 그리고 이쪽에 이제 하형 촉매, 코르게이트 타입 This is 촉매인데 the corrugated 이거는 type. 굉장히 가볍고 부피를 적게 차지하기 Very 때문에 light. 예, 가스 발전소 같은 데 많이 사용하는 종류입니다. Using gas production. 네네. So these are both of these corrugated type. All these are the corrugated types we're having. 예, Right? Okay. 예, 그리고 저희 같은 경우에는 뭐 이게 국내 기술로 전부 다 개발을 했기 때문에 해외 기술은 하나도 없고요. 자체 개발한 기술로 전부 다 제작해서 납품을 하고 있습니다. Well, very impressive. Produced or created here. This is really good. Thank you so much for sharing with us. 너무 감사합니다. 예, 이렇게 보여주셔서. 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. Okay, so that was Nano, one of the companies here. We're going to continue looking for another company, checking out a few different places as we walk through. So let's see if we can move along over here. Again, staying in the green area, but there's a couple of different areas. But right now we're in the environmental section right now. And go ahead and walk over to Stars Tech. 안녕하세요. Hello. 안녕하세요. Hi. What Stars Tech이 뭔가요? 저희는 일단 불가사리가 해양 폐기물인 거를 알고 계신가요? 네? 불가사리가 해양 폐기물로 분류됩니다. 아, 그 예. 양식 어민들한테 피해를 끼치는 해양 폐기물인데요. 네. 저희는 이런 해양 폐기물을 활용해서 친환경 제설제와 친환경 제품들을 제조하고 있는 회사입니다. 어떤 제품? 이런 제품? 네, 이게 저희 친환경 제설제 there we go. 제설제예요. 네, So from Starfish, I didn't know Starfish, it. yes. De-icer De-icer, from Starfish. yeah. That is really interesting. I did not. So 이게 그냥 보여주는 것이고 네. 이게 그 실제 제품이고. 제품입니다. And this is the this is the 약간 뭐 나트륨 뭐 소디움 클로라이드 네, 이런 맞아요. 걸로, 예. 염화 이온을 흡착하는 원리인데요. 네. 기존 제설제들은 이제 네. 제성 은빙이 되는 과정에서 네. 이 염화 이온이 발생을 하고 이 네. 염화 이온이 원인이 돼서 철부식이나 아니면 콘크리트 파손에 의한 포토의 증상 네. 아니면 식물 황화 등의 환경 피해를 일으키고 있습니다. 근데 저희는 이 불가사리 추출 성분을 활용해서 네. 이 다공성 부조체가 염화 이온을 흡착하고 환경 네. 문제를 해결하고 있습니다. So this is 이게 차이가 뭔가요? 이쪽은 저희 제품 샘플이고요. 같은 이거 제품입니다. 샘플이요? 그리고 이게 저희가 핵심으로 사용하는 불가사리 추출 성분이에요. 네. Oh, very cool. Okay, so this is what you're actually seeing inside of this. Yeah. What an interesting idea to come up with this idea. I think it's really cool. Thank you so much. Yeah. 예. Is there anything 좀 다른 뭐
is there anything else you want to say about this? or- 저희가 기본적으로 친환경 제설제 사업부를 중심으로 이제 시장 점유율 1위를 달성을 하고 매출 100원을 지금 달성을 했고요. 이 외에도 불가사리에서 콜라겐을 추출을 해서 화장품 사업 쪽으로 지금 개발이 진행되고 있고요. Working on makeup products 콜라겐 Using- 화장품입니다. with collagen. 예. Wow. 네. 그리고 이제 저희가 골편과 콜라겐을 추출한 이후에 남은 부산물을 활용해서 액상 비료를 만듦으로 인해서 완벽한 업사이클링을 추구하고 있어요. Wow. So including a little bit of work at upcycling related to those products. That's really true. Thank you so much for talking with us. Thank you. Great. Okay. So next up, we're gonna stop by here. Hi. Yeah, I know. This is great. So let's talk about it again. I remember this very well last time when we met, but now we're here in Busan. Can you tell us a little bit about your company for anyone who doesn't know what your company does? So our company is called City Oil Field, and let me just first of all, our company does care about environment, and the technology is about basically decomposing plastic and vinyl waste and turning it into refined fuel oil, as you can see here. So, of course, you might be wondering how it actually works, right? Absolutely. Tell us how it works. So, if you put mixed waste Yeah. So this into the machine, is the candy bags that we use, right? Toothpaste, mixed waste, right? a bunch of mixed Everything. waste. Okay, so it goes into the machine. Machine. Actually, this is the first process. Yeah. It is made of two parts. First decomposition process and refinery process, and this one is the first miniature machine. So using only electricity, these heating rods heat, and these are ceramic bowls, you can see it here, and these are catalyst. And once the heating rods are heated below 300 Celsius degrees, and then the ceramic bowls begin to react to the heat. Yeah. And producing strong pulse wave energy, strong enough to break the mold rings of Wow. plastic and vinyl, Yeah. hydrocarbon actually. And then we make we this have one. these. So this one is after the first process, heavy oil, and this one is after the second process, light oil. And these are the residues. This is what's left. This is what's left afterwards. Residues, right. Ah. So this means that we only affect, these are not affected by the pulse wave energy. So only plastic and vinyl waste in oil And then what doesn't work is Right. ends up back here residue, right. as the residue, and that's really interesting. That's so This so. one is especially aluminum foil. Oh yeah, Aluminum foil. you can see it right in there. That's Right. really cool. I love this. This was fun the last time, and I love seeing kind of everyday products that we use that could end up through this process being Indeed, turned indeed. into what you call it, heavy oils. The second one was called just Light oil, light light oils. oil. This one is super light oil. Very light oil. Super light oil. Great. So City Oil Field again. Thank you so much for taking the time out to explain it, and it's good to see you again. Okay, thank you for having me too. Yep. Now that is a cool one. I love seeing this, particularly this entire section here. Very eco-friendly, kind of using things that are showing us how we can actually make instant changes. So, good to see you again. Hi, welcome back to our stream. Can you, for people, 한국말로. 한국 예. 그럼 뭐 아직도 그 회사 모르신 분 좀 많을 텐데 그 회사 소개 좀 부탁드립니다. 지금 처음 보는 사람 많을 것 같아서 어떤 예, 제가 예. So what is this EPS? 저희는 폐기물 에너지 자원화 기업이고요. 다양한 폐기물들로 가스 에너지 그리고 오일 에너지 그리고 자원을 생산을 하고 온실가스를 네. 온실가스 저감을 하는 그런 기능을 가진 기술을 개발한 스타트업입니다. So the startup, what is so right here, this is processing area, 맞죠? 자, 지금 폐기물들은 대부분의 폐기물 처리가 소각이나 연소나 육상 매립 이거는 저희 우리나라뿐만 아니라 다른 나라도 똑같이 이렇게 매립이나 소각이나 매립에 의존을 하고 있는데요. So there's always a problem with waste management, of course, with lots of extra trash. You can kind of see here just landfills right now. 그런데 지금 아시겠지만 지금 글로벌적인 온실가스 기후 위기 문제, 그 유럽의 산불이나 아시아의 홍수 이런 기후 변화에 대한 위협들이 지금 커지고 있기 때문에 지금 전 세계적으로 온실가스를 저감을 하기 위해서 탈석탄 그리고 화석연료 네.
요 그 기류로 가고 있고요. 그렇기 때문에 지금 소각이나 매립도 점점 어려워지고 있는 실정입니다. 그래서 다른 폐기물 처리에 다른 방안이 필요하기 때문에 저희 기술을 개발을 하게 됐습니다. So in order to deal with some global warming gases, the ways that we currently do it are not really working, and there's a lot of problems that come from that as well. So that's why they've created this particular process. Like over here, we have this is the waste, and through the process turns into different usable things, such as 이런 거 뭘 만드신 거요? 지금 아까 말씀드린 대로 폐기물들을 태워버리면은 그 안에 탄소가 탄소는 탄소 카본. 탄소가 대부분 그 CO2 네. 온실가스로 발생해서 또 대기로 방출되게 됩니다. And while it normally becomes CO2, 네, 그리고 저희 열분해 기술은 이 탄소를 우리 지속 가능한 에너지 자원인 가스와 오일 연료로 추출을 하고, 또한 그 바이오차라는 이런 수소로 또 형태로 나누기 때문에 네. 원천적으로 온실가스 발출을 저감시킬 수가 있어요. and of course through this all they can create energy as well as put it back into the environment in this way. 네, 그렇죠. 그렇게 되면 이제 가스와 오일 에너지를 우리 화석 연료를 대체를 해서 우리 에너지용으로 사용을 하고, 네. 그리고 발생한 이제 그 바이오차, 이건 이제 토지 개량제로 가서 말 그대로 토지를 개선을 하고, 그리고 식물을 키워서 식물이 대기 중에 오실가스를 흡수하게 되는 그런 기능을 가지고 있습니다. Great. Thank you so much for talking with us. 너무 감사합니다. 감사합니다. So a process of taking the waste that we have and turning it into something usable, whether it's for the environment, putting it directly into the ground, or something else. All right, now we're going to go here to KEITI. Let's see what they have here at this 홍보관 over here and talk to someone that knows a little bit about it. As we come in here, 안녕하세요. Yeah. Hi, can you tell us a little bit about your booth, about this organization here? This booth is introducing research product from the Ministry of Environment, because some seawater have a research try to reduce energy consumption and make seawater desalination eco-friendly, environment friendly. Right. So because seawater desalination is not that eco-friendly technology. So problem is it has a very high energy consumption. Right. The other one is they discharge a lot of concentrate, because if you just this one is seawater desalination. This is Okay. seawater. This is plant. Yeah. After plant, you produce fresh water, but this is not recovery is not 100%. What I mean is you start with 100, you end up 50. Okay. Actually less than 50. So it's not So super efficient. Yes, it's more than 50 is discharged back to the ocean. Oh wow. Okay. Then this one has very high salinity level. It worries people about environmental concern because a salinity level is very different. Right. So what we do is, when I said eco-friendly seawater desalination is, we try to reduce this discharge volume. Right. So for this purpose, we apply this technology, membrane distillation technologies. That way we can reduce the discharge volume. Then we have more concentrate, the concentrate brines, and this one we use for we can use for recovery of some valuable metals or resources. So my project is focused on developing this technology, and this one is this is the brochure using this technology. MD plus. MD plus is plus means and small footprint. So we try to make this technology it can run unmanned continuously without operated help. Really? Yeah. So this project, it requires we build the pilot plant, then send it to Saudi Arabia. Yes. We work together with the Saudi Arabia. And operate there continuously 6 months. That's the project. What project requires. So we build the pilot plant,
I'm going to show you palette. Oh, sure, absolutely. Oh, this is it over here. Actually, plant is very high. It's huge. Yeah, so right. We This is the model of it. Yeah, a model. 3D using the 3D printer. Oh, wow. We- 3D printed model. That's cool. Yeah. So we just manufacture this one, and this is the membranes. Yes. The membrane. Actually, this one is like this one. You start with the seawater. Uh huh. This is membrane. Yes. What we do is we created the vapor pressure difference. This one size high vapor pressure. This one is low vapor pressure. Right. Then the vapor that transfers from here, this side and that side. Ah. That way we can separate. So what we're looking at is this particular right here is what he's talking about. Yes. Yes. The vapor will come up and separate from the heavy concentration of sodium or Yeah. sodium. Yes. It's a this one we actually increase the temperature. Okay. You increase the temperature, you increase the vapor pressure. Got it. Then the vapor that transfers out. Wow. So that's the principle of this one. So this is membrane, and this one is kind of we have two heat exchangers. This one we increase the temperature, and this one and produce the steam is produce the steam into the distillate. Yeah. Okay, so that we make these modules, and we also manufacture. We just make some short films, producing the technology, and together with this Saudi Arabian partners, Yes. SWCC. Okay. So if you want, I can can send you the. This is Because YouTube, yeah, I just It's on make YouTube? it. Yes, it's on YouTube. So okay. So I can send you the links. okay, send it to me. How can we search it on YouTube? Can I have a because I think I say it's not open to public. Ah, it's a private link. It's a hidden not- link. yeah, Okay. yeah. Okay. Well then, yes. Let me talk to you after we're done filming, and I can find this link. But if you want to find more information, if we want to find more information, where do we go to find it? Yeah, yeah. I'm going to show you Yeah. the link. I cannot remember the link. Ah. If you send me some your contact information or Okay. email address, I can send you my link. Okay. Sounds good to me. Yeah. Thank you Okay. so much for sharing this with us. I really appreciate it. Thank you. Great. So that is all about this research project turning into reality. Getting rid of the sodium, getting rid of the salts, really, of the water, making it drinkable, making it usable for everyone. So that is a really cool project going on right there. That was a research and development area where they're promoting a lot of different research projects going on right now. Okay, we're gonna go back to this direction over here. There's a few more companies that we kind of are jumping through, and we do want to talk to some people as well. So let's go ahead and move right to where we want to go. Talk to right now. But I'm going to see in a second as we get a little bit of information here. There's a big group of people around, so let's see exactly where we are going. Okay. Hello, hi. Good morning. Good morning, how are you? Yes, yes. Can you tell us a little bit about, this is the Taiwan, about what you're doing here and what you're hoping to achieve here? Actually, we are the Taipei mission in Korea, Busan office, and I'm the Consul General. We are here covering 4 provinces and 4 metropolitan cities, including Busan. Good pleasure for us to be invited by BESCO to participate in this Entech 2021. So this year we are invited several dozens of high-tech companies Yes. of Taiwan to participate in this spatial exhibition, because we would like to use this opportunity to have kind of exchange on the green energy or kind of high-tech related areas between Korea and Taiwan. Well, it seems like the microgrid is kind of what you're promoting here, which is, I guess, the small-scale energy distribution, correct? So as you can see in a booklet we prepare for the visitors, you can see all the high-tech company. We compiled everything in this booklet. Oh, and fantastic. It composed of I think almost 50 countries, companies who are microgrid industries.
Yeah. Yes. And so, but if you can come here and you can come to this booth, you can pick up one of these Yes. right here, Yes. and it'll show all those companies that are involved in those process and energy and also, production. we also would like to introduce this opportunity to introduce Taiwan culture to our friends who are visiting this exhibition. Because of course it's not all about money, and business culture exchange is a very important part of everything that you do here as well. So can we have some brochure for them? So this has information on Taiwanese culture. Everything for culture, for tourism, and for kind of gourmet food. Oh yeah, everything. absolutely. And it's all in Korean. That's great. That's fantastic. So you do need to stop by and check out this booth and learn a little bit about not just the companies here, but also a bit about the culture as well. Because we would like to use the platform to enhance the cultural exchange between the two countries and between the two peoples. That's very important. So it's a great honor for us to be invited by the president of the BESCO, who is over there. It's a great honor for us, and this is the first time that we participated in this kind of environmental and green energy related exhibitions. It's so good to have you here and to share this information with us. We really appreciate it. Thank it's really you so cool. much. And if I may, I would like to present this little souvenir to you. And really? your team. Yes. Thank you so much. Thank you. Can I take? So this has the information, a couple of things in there, including that book that he was showing later about and culture. Also a small pen. Yes. A very cute pen for Taiwan. So there you go. If you have a chance, make sure to stop and by. if you like, I also would like to present this to you. This is a small pin. That is so cool. Representing the friendship between Korea and Taiwan. I was looking at this earlier. This was such a really and this cool is our little thing national you flag, Yeah. Republic of China, Taiwan. This. Yes. So How- if you like, I would like to. Also Yeah, thank you so much. How, You where can, do you I, can put it. You can put it just. where do I, how do you put that? Like that? That's really cool. There you go. Thank you so much for talking with us. I really appreciate it. Thank you so much. And Yes. I hope you have time to visit our beautiful country one day. Absolutely. I'd And, love to. Please, I will be more than happy to stay in touch with you. And our office also has a Facebook platform. And our Facebook is to promote Korean and Taiwan's mutual understanding in many ways. What do we search for on Facebook to find this? You can just Taiwan- search Taipei the mission? Taipei mission in Korea, In Busan Korea. office. Great. Yes. Thank you so Okay, much. Thank you. Have a nice day. Yes, good luck with everything. Thank you. Well, that was such a fun, friendly little place. You've got to stop by the Taiwan booth. Check that out if you can. Got some little souvenirs out of it as well. Put this in here for now because we're not done, but that was cool. It leaves like a nice, lasting impression, you know? And absolutely a beautiful country and a beautiful culture. So there's more to see with that as well. And it was interesting that they're here for the first time, right? As part of this Green New Deal wave that we're going on with Entech 2021. Okay, so moving back into the realm of companies, we're going to be stopping by a few right now, including this one right here. Hi, hello. Good morning. This is Suntech Engineering. 네, 맞습니다. What is Suntech Engineering and what projects did you bring today? 저희는 수질 환경 계측 전문 기업입니다. 네. 그래서 우리가 수돗물을 마시고 사용하는데 그 수돗물이 안전하고 품질이 좋아야 되잖아요. 네. 그래서 저희 제품들은 그 수돗물을 생산하면서 그다음에 수돗물이 공급되는 과정에 그 수돗물이 안전한지를 검사하는 기계입니다. So checking out the quality of the water that comes out of your faucet, basically. In a real time. In real time. 네. Oh, that's really neat. So these are the different you have. 네네네. 어떻게 다른가요? 첫 번째는 이제 탁도고요, turbidity. 네. 그다음에 turbidity. Okay. 네, 그다음에는 이제 free chlorine. 잔류 chlorine. 염소고요. 이게 네. 이제 소독능, 이제 박테리아나 안 좋은 물질들을 소독하는 게 염소기 때문에 네. 그 잔류 염소를 측정하는 기계입니다. 네. 그다음에 또 이제 수소 이온 pH, 그다음에 electrical conductivity까지 이렇게 개별 계측기가 있고요. 네. 그다음에 이쪽으로 옮기시면 이런 개별 항목들 한꺼번에 All in one time. all in one time로 할 수 있는 멀티 파라미터 워터 퀄리티 애널라이저가 있습니다. 네, 이게 이제 저희 주요 제품이고요. 그래서 요 각각의 항목들을 한 번에 다 이제 실시간으로 검사를 해주고 또 이제 오퍼레이터가 리얼 타임으로 계속 볼 수 있습니다. That's really neat. So this particular one right here is the combination of the other three that we just saw.
all in one, and you can analyze the water quality, what's in there, the turbidity, in real time. 네. 그래서 저희가 이런 수질을 검사기를 만들다 보니까 여기 보시는 제품은 그러니까 디스펜서인데요. 이제 정수기는 아닙니다. 풀피는 아니고요. 이제 수돗물을 바로 마시는 기계인데요. 근데 저희가 아까 수질을 검사하는 수질 계측기가 있잖아요. 네. 이 밑에 보시면 이 수질 계측기가 탑재되어 있습니다. So it's already in here as well. 네. 그래서 이제 수돗물을 여기서 실시간으로 수질을 확인하면서 You can always check in real time, 그래서 이제 사람들이 안전하고 마실 수 있게 되는 겁니다. and of course you can drink knowing that your water is safe. 네, 그래서 만약에 수질이 안 좋을 수가 있잖아요. 네. 그래서 그러면 이게 물이 나오지 않습니다. It's not good, the water doesn't come out. Oh, that's really cool. So there's a nice little addition there. 네네네, 맞습니다. So this is mostly for 뭐 B2B인가요? 그러니까 뭐 비즈니스용인가? 뭐 사무실이나 아니면 뭐 can you use it at 네네, home too? 맞습니다. 사무실도 되고 그다음에 public places, And school, public places, library, schools. That gym, makes sense. anytime, anywhere, it's possible to say it. There you go. That's really neat. Thank you so much for 네. sharing this with 네. us. 그다음에 한 가지 더 있는데요. Wait, what's this one? 네, 마지막으로는 Take a look. 네, we call it like a ordering system, water condition ordering system. 이게 뭐냐면요, 똑같이 Got the same equipment 네, here. 탑재가 되어 있습니다. 이것은 그 상수도 원래가 수돗물이 지나가는 큰 파이프가 Yeah. 땅 밑에 있잖아요. Right. 근데 이제 그 물을 실시간으로 검사를 하고요. You can check the water going underneath the pipes or underground. 근데 이제 그 물이 안 좋을 때 네. 얘가 감지를 하고 그 물을 밖으로 버려줍니다. It gets rid of the water. 네. So when it's not good, so when it's not good quality, it actually gets rid of it itself. 네. 그래서 뒤쪽으로 한 번만 봐주시겠습니까? 한 there's 번만. more. 네네네. What do we have here? Yeah. Oh, this is what happens behind the scenes. 그래서 이 부분이 그 아까 제가 말씀드린 파이프에 연결되어서 이제 물이 안 좋은 이제 물을 밖으로 배출해 주는 기계입니다. So when the water is not good, it gets rid of it over here. It's connected to the pipe down below, 네. and that's how the system works. 네. 그래서 저희 회사 저희 제품의 목적은 깨끗한 물을 항상 그다음에 안전하게 사용하고 마실 수 있게 하는 것이 저희 회사의 목표이고 저희 기술의 최고 지향점입니다. Trying to make sure that there's always high quality but safe water that we can use and drink. Great, thank you so much. Thank you for your interview. It's fantastic. Thank Good you luck very with everything. Well, so that is a really neat way of looking at water safety and checking that out. So we move to use high. What is use 어떤 회사인지 좀 설명해 주시겠어요? 유솔은 끊임없는 투자와 연구 개발로 물관리, 스마트 물관리 솔루션 또는 스마트 물관리 플랫폼을 구현하고 있는 회사입니다. A smart platform-based solution for water leakage control. 예. 그래서 이제 그 저희 회사 제품들을 소개하면 So these are their products here. 예. 이게 스마트 누수 센서입니다. This is a smart sensor. 예. 그래서 상수도 배관에 네. 여기에 누수가 발생하게 되면 이 센서에서 그걸 감지해서 매일매일 우리 휴대폰 통신망으로 데이터를 전송해 줍니다. Always sending that information to your phone. 예. Oh, this is 예. 실제로 지금 이쪽에 설치되어 있는 여기 센서들. 부산이요? 예. This is 저 경주. This is Gyeongju. Yeah, So yeah. these are the sensors that are in Gyeongju now. 예. 그래서 이제 빨간 점들이 누수가 지금 발생돼 있다. 네. 그렇게 보여지는 거고요. 파란색은 정상이고요. 그래서 실제로 이게 보시면 날짜별로 오늘도 누수가 났고 어제도 이렇게 타임 스탬프 형식으로 지금 보이는 거죠. And you can see this timestamps in here. 그다음에 이 센서에서 감지하는 주파수와 크기를 지금 보여주고 있고요. 네. 그다음에 누수 경향 트렌드는 지금 주파수하고 크기가 지금 일정하게 지금 발생되고 있는 걸 보이고 있는 거예요. 한 달 정도 데이터입니다. 그래서 이 지점은 누수가 발생했다는 것을 직관적으로 알 수가 있다. Including different trends over time. You can see the different sensors, the data that goes into these. You can get a whole bunch of it over time and see it in each area. 그다음에 스마트 허브라는 제품입니다. This is Smart Hub. 네, 스마트 허브는 상수도 간의 유량 및 수압을 모니터링하는 제품입니다. 그래서 이 제품은 이것도 역시 마찬가지로 그 모바일 이동통신망으로 데이터를 보내고요. 이 자체 이제 배터리로 내장돼 있어서 전기가 필요 없습니다.
you don't need electricity for this one. 예. 실제로 이 데이터를 온 것을 보면 So the data is real-time data again sent over here. 예. 지금 요 데이터가 이게 붉은색이 유량 데이터입니다. 예. 시간대별로 유량 데이터 오늘 거 지금 현재 거 지금 데이터를 보여주고 있는 거고요. 파란색은 수압이 지금 2개를 걸려서 감압 전에 수압하고 감압 후에 정상적으로 동작되고 있는 것을 볼 수가 있죠. 네. 예. 그래서 이게 스마트 유량 및 flow and pressure 모니터링 시스템입니다. So it measures pressure, flow, leak detection. It's smart water management system. 예. 그다음에 이제 세 번째 제품은 And the third project is? 예. 스마트 포터블 수압기입니다. Okay. 예. 그 현장에 있는 수압의 데이터를 초 단위로 데이터를 취득을 해서 5초 단위로 실시간으로 보내주고 있는 시스템입니다. 이 제품도 역시 안에 리차저블 배터리가 들어가 있어가지고 약 한 번 설치할 때 최대 한 20일 정도 동작합니다. 예. Also has a rechargeable battery on the inside of this other real-time monitoring device. 예. 이 두 개는 지금 그 우리 스마트 미터링이라고 하는 제품입니다. 디지털 계량기를 연결돼서 이쪽으로 데이터를 전송해 주는 거죠. 네. 그래서 각 가정에 유량을 얼마 사용하는지 그 데이터를 바로 볼 수 있는 겁니다. 네. 예. 이 외에도 저희가 이런 그 아까 얘기한 대로 유솔 스마트 물 관리 플랫폼이라고 했잖아요. 그래서 계속 개발되는 여기다가 이쪽에 보시면 뭐 수질이라든가 퀄리티, 물의 퀄리티 그런 것들을 플랫폼에 섞어서 보내주고 있고요. 이 제품들은 해외 동남아 쪽에도 이미 설치가 돼서 그 데이터가 한국으로 와서 다시 고객한테 지금 보여주고 있고 지금 그렇게 몇 년 동안 운영되고 있습니다. So they're also already abroad in countries in 동남아, East Asia as well. 예. Very interesting. Thank you so much for talking with us. 너무 감사합니다. 예, 고맙습니다. Thank you. Yeah. So there you go, smart water management system there as well, checking into the different devices that they had. So that's going to be it for this particular round of our kind of walkthrough here. We got 3 today that we're going to be checking out here at Entech 2021 here in Busan. I'm Alex Sigurs with AV News. Thank you so much for joining us. I'll be back here around maybe a few hours, so make sure to check us out live in just a bit.